Ketika bule pertama kali membandingkan kualitas makanan Indonesia dan Amerika, banyak yang tidak menduga bahwa perbedaannya bisa begitu signifikan. Hal ini dialami oleh salah seorang bule bernama Holly. Dalam akunnya ia membandingkan makanan kemasan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Dan dirinya pun dibuat terkejut bahwa ada banyak sekali perbedaan yang terlihat. Hey, American friends, I wanted to share something with you. So, at the convenience store in Bali, I picked up these. Yes, they're almost gone, and yes, I do give myself permission to snack when I travel. I don't snack in America, but I do when I travel. Anyways, these are peanut butter cookies, okay? I picked them up in the market, little mini market, but on them they say all natural, made in Bali, okay? Go into your pantry. I want you to go to your cookies. Did they say all natural on them? Okay, now flip them over and tell me what your ingredients are. These ingredients: wheat, flour, cane sugar, Balinese palm sugar, peanuts, butter, eggs, coconut oil, baking powder, Bali sea salt. I know those ingredients. Do you know the ingredients on your package? Yeah, America, take a note. Bisa terlihat dalam video, dirinya menyoroti makanan kemasan yang ada di Indonesia dan Amerika. Di Indonesia, ia bisa cukup tenang karena semuanya begitu terbuka. Bahkan jika memang makanan tersebut alami, semuanya ditulis pada kemasan, namun di Amerika, terkadang jenis bahan yang terkandung lebih banyak dan tidak alami. Ia cukup terkejut saat mengetahui kalau ternyata, di Amerika, produk makanan olahannya penuh dengan zat aditif. Perbedaan ini terasa seperti sebuah tamparan keras, hingga membuat mental mereka runtuh. Seorang bule bernama Emily, bahkan dibuat terkejut saat berkunjung ke negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Dalam sebuah video ia bercerita, kalau dirinya merasa lebih sehat ketika habis berkunjung ke negara Asia Tenggara seperti Indonesia. I just came home from 2 months of traveling around Southeast Asia, and I weighed myself, and I measured like different parts of my body, like my waist, my hips, my legs, etc. before I left, so that I could compare when I got back home. I just did both of those things. I remeasured and reweighed myself, and in 2 months I lost 13 pounds and 18.5 inches around my whole body. When I'm home, I cook all my own meals. I exercise 4 to 5 times a week, and when I'm traveling, I don't really I don't do much exercising besides just like daily walking, and I eat every single meal out. There is something wrong with the food in America, and I will fucking die on this hill. Like, I've been back for 3 days, and I immediately already have bloating, acid reflux, heartburn, and a stomach ache after every single meal I've had since I've been home. That's not fucking normal, and we need to be talking about it. Saat berada di Indonesia, ia tidak mendapatkan masalah apapun. Bahkan berat badannya turun cukup signifikan. Namun begitu kembali ke Amerika, ia mengalami masalah seperti kembung, asam lambung, dan sakit perut setiap kali makan. Baginya, ada yang salah dengan makanan di Amerika. Budaya makanan Amerika memang sangat berorientasi pada kepraktisan, serba cepat, serba instan, dan minim bahan segar. Rasa sering dibangun dari gula, garam, lemak jenuh, dan bumbu buatan, bukan dari rempah. Ini tentu sangat berbeda dengan Indonesia yang sejak dulu mengandalkan bahan alami dan kekayaan rempah. Tidak mengherankan jika mulai dari restoran hingga warung sederhana, banyak bule terkejut dengan kualitas dan rasa makanan Indonesia yang jauh lebih alami dan kompleks. Come with me to a local warung restaurant here in Sedum, Bali. Right, here we are, it's just started to rain, so luckily I've just made it to the little local restaurant. Here is the menu: breakfast, comfort food, Balinese, Asian, and of course your Western. I have gone for the nasi goreng kampeng, I think it's called, which is a Balinese style fried rice with chicken satay. Let me show you the view from this restaurant. Here's my table. This, unbelievable. Okay, so I haven't seen this or tried it before, but it looks like chicken fried rice in an omelette with crackers, some sauce, satay chicken, and some vegetables. Right, let's give it a go. Chicken's very good. And
Also, the rice is amazing. I've never had this. It's like chili and onion salad, but it's banging. If you're ever in Bali, you've got to give this dish a try. I'll give it 9 out of 10. Hal inilah yang benar-benar membuat banyak bule seperti kena mental. Mereka tak menyangka kalau selama ini, perbedaan makanan di Indonesia dan Amerika begitu jauh. Mereka sangat kagum dengan kekayaan kuliner Indonesia yang benar-benar alami dan menyehatkan. Inilah hebatnya Indonesia. Negara kita tidak perlu propaganda, tidak perlu marketing gimmick, karena kualitasnya sudah berbicara dengan sendirinya.